Good morning, all. So, our today's topic is interfacing stepper motor to the microcontroller 8051. Okay. So, what is a stepper motor? Then, how we will interface this stepper motor with our 8051 microcontroller? First, we can see what is a stepper motor. A stepper motor is actually it is an electromechanical device which is used to convert the electrical pulses into discrete mechanical movements. We will call it as steps. Okay, so that is the function of a stepper motor. Convert the electrical pulses into mechanical movement. Okay, so actually this stepper motor is a brushless motor. Okay, it rotate the rotation of this stepper motor in response to the applied signals, and the rotation, that is 360 rotation in the stepper motor, it will be divided into equally divided into number of steps. That is why we will call it as a stepper motor. Okay, stepper motor. Mainly these stepper motors are used in disk drives, dot matrix printers, plotters, and all. We are using these stepper motors. Our aim is to interface this stepper motor with our 8051 microcontroller. Okay, so this is the internal structure of the stepper motor. You can see here, it consists of a rotor and a stator. Okay, the center surrounded one is the center one is, we will call it as the rotor, and it is surrounded by the stator. Okay, these four things. Okay, actually this stator is an electromagnet. Means a magnet which has a coil. Okay, this stator is actually an electromagnet. That means a magnet with the coils. Okay, that is when we applied a current through this coil, then only the magnetic field of the magnet become active. Okay, so these are the different status A, B, C, and D. Okay, and this is the rotor. Okay, this one, this will be the rotor. Actually, this rotor is also a simple magnet which consists of two poles, that is south pole and north pole. Okay, so based on these directions, that is stator direction, the rotor will rotate. Okay, so this is the internal structure of the stepper motor. It has a stator and a rotor. Okay, stator and rotor both are magnet. Here stators are what, it is electromagnet. That means we will apply current to this stator, then only the stator will become active. Okay, so in a stepper motor, the stepper motor will operate in two types of sequence. One is half step sequence and another one is full step sequence. Okay, നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് സീക്വൻസ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ full step sequence. Here, in the case of half stepping, the step angle is 45 degree. Step angle 45 degree. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when we apply a current to this stator, okay, ഈ സ്റ്റേറ്ററിലോട്ട് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, the stator become active. Okay, stator active ആണ്. Then stator active ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, what will happen? Both are magnet. Okay, the stator and rotor both are magnet. Okay, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, opposite side, opposite pole will attract. Okay, that means
the rotor under ഈ പൊസിഷൻ നോർത്ത് പോളിലാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൗത്ത് പോളുമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെൽ നിങ്ങൾ ഇതിലാണ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നായിരിക്കും, റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ. ദെൻ ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ആ രീതിയിൽ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു റൊട്ടേഷന്റെ ഏംഗിൾ ആണ് അത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മിഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വി കൻ സേ ദ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ ഈസ് 45 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അതായത് ടോട്ടൽ ഇറ്റ് ഈസ് 360 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ ഈസ് 360 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു 90 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടുന്ന്, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടേക്ക്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടേക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ. ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 45 ഡിഗ്രി മീൻസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇവിടുന്ന് ഇതിന്റെ നേരെ പകുതി ഇവിടേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇവിടേക്ക്, ദെൻ ഇവിടേക്ക്, ആ രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, based on this rotation, we are classifying what the stepper motor operations into two sequences. Okay, one is half stepping and the next one is full stepping. Okay, half stepping and full stepping operation. Here, in the case of half stepping, the step angle is 45 degree. Step angle is 45 degree. That means in order to complete the full sequence, that means full 360 rotation, it will take 8 steps. Okay, 8 steps എടുക്കും. കാരണം എന്താണ്? 45 ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് വരും, ദെൻ ഇവിടേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇവിടേക്ക് വരണമെങ്കിൽ 2 സ്റ്റെപ്സ്, ദെൻ ഇവിടേക്ക് 3, 4, 5, 6, 7, 8 ആ രീതിയിൽ. Okay, so for a 360 degree rotation, ഒരു 360 rotation വരണമെങ്കിൽ in case of half step sequence, half steppingൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? 8 steps എടുക്കണം ഒരു 360. Okay, so that is half stepping. ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയാണ്. In half stepping, the step angle is 45 degree and number of steps required to complete a full 360 rotation is equal to 8. Okay, the next one is what? Full stepping. Okay, next one is full stepping. What is full stepping? Full stepping means the step angle is 90 degree. Okay, ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സോ എത്ര റൊട്ടേഷൻ വേണ്ടി വരും? എത്ര സ്റ്റെപ്സ് വേണ്ടി വരും ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ 360 ഡിഗ്രി? ഇറ്റ് റിക്വയർ 4 സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, 4 സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരും. അതായത് 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരും, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ, നെക്സ്റ്റ്, നെക്സ്റ്റ്, likewise. Okay, it will take 4 steps to complete the full 360 rotations. Okay, so that is എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പ്, സോറി ഫുൾ സ്റ്റെപ്പിംഗ്. Okay, full stepping ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇതാണ്. In full stepping, step angle is 90 degree. That means it will take 4 steps to complete 360 rotations. Okay, so here in full stepping we can classify it into 2 categories. One is called full drive mode and next one is wave drive mode. We can see how this full drive mode and wave drive mode will work in our stepper motor. Okay, so these are the 2 types of sequence. Okay, 2 sequence നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 2 sequence ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, that is half stepping and full stepping. Here in the case of half stepping, step angle is equal to 45 degree and number of steps is equal to 8. Okay, here in full stepping, step angle is 90 degree and number of step is equal to 4. Okay, 90 degree ആകുമ്പോൾ 4 സ്റ്റെപ്സ് മതി അല്ലേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് 360 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then full stepping തന്നെ we can categorize it into full drive mode and wave drive mode. Okay, so first we can see how full drive mode will operate. Okay, how the full drive mode in our stepper motor will operate. So നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ്? In case of full drive mode, it take 4 steps, like 1, 2, 3, 4 steps എടുക്കുന്നുണ്ട്. Okay, here in full drive mode, actually there are 4 stators are there: A, B, C and D. Okay,
And we know in full drive mode what it takes 4 steps to complete one rotation. Okay, that means each rotation the rotor rotates 90 degree. That is why it will take 4 steps to complete the full rotations. Okay, so each just a minute. Okay, so അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 4 steps എടുക്കുന്നുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനീഷ്യലി we will make the current flow through where these two stators A and B. That means initially we are going to activate these two stators. ഈ രണ്ട് status നമ്മൾ initially activate ചെയ്യാൻ പോകും. That means what we will give one here and one here. എയും ബിയും 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. Okay, the remaining all will be, that means C and D we will set that is equal to 0. Okay, 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. Then if you apply a current to the stator, then അതിന് പോള് സെറ്റ് ആവും. Okay, so ഇവിടെ പോള് സെറ്റ് ആവുന്നത് this one, this is north pole. Okay, and this will be south pole. Then ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക. This will be north, this will be south. Okay, here in stator B ഇത് എന്തായിരിക്കും? നോർത്ത് ആയിരിക്കും, ഇത് സൗത്ത് ആയിരിക്കും, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ. സോ ദിസ് വിൽ ബി നോർത്ത്, ദെൻ ഇത് സൗത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ പോൾസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് മാഗ്നറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കറണ്ട്, അതായത് ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എയുടെ ഇത് നോർത്ത് പോൾ, ദിസ് വൺ വിൽ ബി സൗത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ മാഗ്നറ്റ്, അവർ റോട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ എൻ മാഗ്നറ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ദിസ് വിൽ ബി ദ നോർത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ റോട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ദ സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ റോട്ടർ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ബോത്ത് എന്താണ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ബി അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഈക്വലി അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? ഏതിനാ? ഈ നോർത്ത് പോളിന്. ഈ റോട്ടർ ഉണ്ട്, ഈ നോർത്ത് പോളിന്. ഈ രണ്ട് സൗത്ത് പോളും എന്ത്? ഇത് സൗത്ത് പോളാണല്ലോ, ഇതും സൗത്ത് പോളാണ്. ഇത് സ്റ്റേറ്റർ എയുടെ സൗത്ത് പോളാണ്, ദിസ് സ്റ്റേറ്റർ ബിയുടെ സൗത്ത് പോളാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഈക്വലി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നോർത്ത് പോളിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണല്ലോ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദിസ് വൺ വിൽ ബി ദ നോർത്ത് പോൾ ഫോർ സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും എന്ത് ചെയ്യും? ഈക്വലി ഇവിടെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കോയിൽ ഉണ്ടാവുക? കോയിൽ വിൽ ബി പ്ലേസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് എന്താണ്? ഇതും ഈക്വലി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതും ഈക്വലി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കോയിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ അതാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ്, സ്റ്റെപ്പ് 1. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്തത്? ബോത്ത് എയും ബിയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു, റിമൈനിങ് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോള്, അതായത് ഈ രണ്ട് സൗത്ത് പോളും ഈക്വലി അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ നോർത്ത് പോളിന്. ദെൻ അവർ റോട്ടറിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി വിൽ ഡിസ്കണക്ട് ദ പവർ സപ്ലൈ ഫ്രം എയിൽ നിന്ന് പവർ സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റർ ബി ആൻഡ് സി. Okay, we will activate the stator B and C. ബിയും സിയും നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. ബിയും സിയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അടുത്തത്? ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1, this will be ഇതും 1. Okay, this is also 1, this will be 0, this is also 0. Okay, when we apply the current to these stators, then
ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ നോർത്ത് പോൾ. ദിസ് വിൽ ബി ദ നോർത്ത് പോൾ. ദിസ് വിൽ ബി ദ സൗത്ത് പോൾ. ഹിയർ ദിസ് വിൽ ബി ദ നോർത്ത് പോൾ. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വൺ വിൽ ബി ദ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദിസ് വൺ വിൽ ബി ദ സൗത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് വിൽ ബി നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദിസ് വൺ വിൽ ബി സൗത്ത് പോൾ. ഹിയർ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് this will be the south pole. Okay, then അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റോട്ടറിന്റെ പൊസിഷൻ? ദീസ് ടു സ്റ്റേറ്റർ വിൽ അട്രാക്ട് ദിസ് നോട്ടർ അല്ലെ. ഈ ഒരു റോട്ടറിനെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു ഈക്വലി അട്രാക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റോട്ടറിന്റെ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ബി ആൻഡ് സി. ബിയും സിയും ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും ഈക്വലി ഈ നോർത്ത് പോളിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ റോട്ടറിന്റെ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. അതായത് ഒന്നൊന്ന് നേരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് വേണം. ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ദീസ് ടു സ്റ്റേറ്റർ. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്ററും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. റിമൈനിങ് എന്ത് ചെയ്തു? ഓൾ വിൽ ബിക്കം 0. എ ആൻഡ് ബി ബിക്കം 0. ഓക്കെ, ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പൊസിഷൻ? കാരണം ഇത് രണ്ടുമാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ റോട്ടറിന്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ലെ. ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഈക്വലി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അവർ റോട്ടർ വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെന്റർ. ഓക്കെ, അതിന്റെ സെന്ററിൽ പ്ലേസ്. Then after that, in the next step, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? We will activate A and D and remaining all എന്ത് ചെയ്തു? We will set this into 0. ഇത് നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് 360 റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെ. ഈ 360 റൊട്ടേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി 4 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് 1 കേസിൽ എന്താണ്? ദീസ് ആർ ദ മാഗ്നറ്റ്സ്, സ്റ്റേറ്റേഴ്സ് A, B, C ആൻഡ് D. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ 4 സ്റ്റേറ്റേഴ്സ്. സ്റ്റെപ്പ് 1 നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 1 magnetic A and magnetic B. That means we will give a value high at magnet 1 and എയിലും നമ്മൾ 1 കൊടുത്തു, ബിയിലും 1 കൊടുത്തു, റിമൈനിങ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്തു? 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? 0C എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി ആക്ട് ആസ് എ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഇൻ ദ ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡ് അല്ലേ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ബിയും സിയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. റിമൈനിങ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്തു? 0 ആക്കി കൊടുത്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് 0, 1, 1, 0. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്, സീക്വൻസിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് 06. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എ ആൻഡ് ബി 0 ആക്കി കൊടുത്തു. റിമൈനിങ് സി ആൻഡ് ഡി ബിക്കം 1. സോ എയും ബിയും 0 ആക്കി 1, 1. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരുന്നു 3 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തത്? എയും ഡിയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. റിമൈനിങ് 0 ആക്കി കൊടുത്തു. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് മോഡ് we had to give this sequence. ഈ ഒരു സീക്വൻസ് കൊടുത്താൽ പോരെ, then it will perform in full drive mode അല്ലേ. So first we had to give 0C, then followed by 06, okay, then 03, then 09. Okay, 09 നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം ഇൻ ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസ് നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? this will rotate, our stepper motor will rotate in full drive mode. So this is what the full drive mode.
ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ ഈസ് 90 degree and it take 4 steps to complete the 360. Once complete 360 rotation, and these are the sequence that we have to provide the input to rotate it in full drive mode. What are the sequence? 0C, 06, 03 and 09. Okay, so that is what full drive mode. Then similarly, this is our wave drive mode. Okay, here in wave drive mode you can see that we will energize only one coil at a time. So that is the difference. ഓക്കെ, ഇൻ ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? 2 കോയിൽ എനർജൈസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് മിഡിലായിരുന്നു പ്ലേസ് ചെയ്തത് റോട്ടർ. ഓക്കെ, but here in the case of wave drive mode, we will energize single coil at a time. Okay, then how the rotation will go? Here in wave drive mode also the step angle is 90 degree and the number of steps required to complete the full rotation is 4. Okay, but the rotation process is different. That is whatever the input കൊടുക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇവിടെ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരെണ്ണെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? സപ്പോസ് ഇനീഷ്യലി ദിസ് വിൽ ബി ദ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് 1. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബി സി ഡി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് എ, ഓക്കെ, ബി സി ഡി. ഓക്കെ, then initially we will activate the stator 1 A. Okay, initially നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റേറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റർ ആക്ടിവേറ്റ്, അതിന് മാത്രം ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു. റിമൈനിങ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഓൾ വിൽ ബിക്കം 0. ഓക്കെ, റിമൈനിങ് ഓൾ 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ റോട്ടർ ഡയറക്ട്ലി ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇതിന് നേരെയായിരിക്കും. Okay, then in the next step നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We will disconnect the connection from A and activate the stator B. Stator B activate ചെയ്യും. That means B1 now remaining all with 0. Okay, then ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും? ഇവിടെ നേരെ ഇവിടേക്ക് വന്നു. Okay, so this will be the direction of the rotor in the step 2. Okay, then after that നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. 1 0 0 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടേക്ക് വന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. 1 0 0 0. സോ റോട്ടർ മൂവ്മെന്റ് ഇവിടേക്ക് വരും. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ എന്താണ് rotation sequence for wave drive mode. Here in wave drive mode നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്ര, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ 90 degree rotation സ്റ്റെപ്പ്. 90 degree ആണ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 4 steps ആണ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ വേവ് ഡ്രൈവ് മോഡ് ഓൺലി സിംഗിൾ കോയിൽ ഈസ് എനർജൈസ്ഡ് അറ്റ് എ ടൈം. So these are the sequences. Okay, in step 1 1 0 0 0 1 0 0 0. That will be the sequence. Okay, so നമുക്ക് 0.8 എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ this is equivalent to 0.8. Okay, so you can provide 0.8 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. Then in step 2 എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത്? Okay, 0 1 0 0 0 1 0 0. So you can give 0.4 input ആയിട്ട് 0.4 കൊടുത്താൽ. Then in step 3 what 0 0 1 0. Then input ആയിട്ട് 0.2 കൊടുത്താൽ മതി. Then in step 4 0 0 0 1 input ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി? 0.1 എന്ന് കൊടുത്താൽ. Okay, so these are the stepping sequence for performing wave drive mode operations. Okay, what are the stepping sequence? 0 8 0 4 0 2 and 0 1. Okay, 0 1 ആണ് അത്. Okay, 0 this will be 0 1. Okay, zero 1. Okay, so these are the step in sequence that has to given for performing our
wave drive mode operation in stepper motor. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിന് വേവ് ഡ്രൈവ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോളൂ അല്ലേ. സോ അതാണ് വേവ് ഡ്രൈവ് മോഡ്. Okay, then next one is half stepping. Okay, half stepping. Half stepping means our step angle is 45 degree. Okay, step angle is 45 degree. Then it will take 8 steps to complete the full rotations, full 360 rotation. Okay, അപ്പോൾ 8 സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് 360 റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും. അപ്പൊ ഞാൻ ഫുൾ ഡ്രൈവ് മോഡും പറഞ്ഞു തന്നു, വേവ് ഡ്രൈവ് മോഡും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എനർജൈസ് ചെയ്യണം, ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രിയിലോട്ട് എങ്ങനെ കയറുന്നുള്ളൂ ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിങ്ങിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഷാരോൺ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഷാരോൺ ഷാരോൺ പ്രസന്റ് അല്ലേ? അനുശ്രീ, ഷാരോൺ ആബ്സെന്റ് ആണെന്ന് അല്ലേ? അനുശ്രീ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഹാഫ് ഡ്രൈവിന്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുമോ? ഞാൻ ഫുൾ ഡ്രൈവിന്റെ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. ഹാഫ് ഡ്രൈവിംഗിൽ 45 ഡിഗ്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതില് സ്റ്റെപ്പ് 1 എ മാത്രം ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. എ മാത്രം ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുക, അങ്ങനെയാണല്ലോ. റോട്ടർ എ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലേ? എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്ററിനെ അട്രാക്റ്റീവ്. ദെൻ ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് 2 എയും ബിയും ഓക്കെ, എയും ബിയും ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കും, റിമൈനിങ് 0 ആക്കി കൊടുക്കണം. ദെൻ അതെന്താ, എയും ബിയും ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇത് രണ്ട് ഈക്വലി അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? ഈക്വലി അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും റോട്ടറിന്റെ പൊസിഷൻ? എക്സാക്ട് മിഡിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് 3 ബി മാത്രം ആക്ടിവേറ്റ്. എ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക, ബി മാത്രം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് വരും. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 4 ബിയും സിയും അപ്പൊ ഈക്വലി ഇതിന്റെ മിഡിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 5 അങ്ങനെ നമുക്ക് 8 റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, ദെൻ ബിയും സിയും ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ഹിയർ ടു റിമൂവ് ദ കണക്ഷൻ ഫ്രം, ഇത് കണക്ഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഇത് മാത്രം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, റിമൈനിങ് ഓൾ സീറോസ്. ദെൻ വി നീഡ് ടു ആക്ടിവേറ്റ് ബോത്ത് ദീസ് കണക്ഷൻ, remaining all 0. Then we have to remove this connection, remaining all 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ? ദെൻ ഇത് രണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് 8 സ്റ്റെപ്പ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ റൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെ? 8 സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നില്ലേ? ഫസ്റ്റ് 1, എവിടുന്നായിട്ട് തുടങ്ങി 1, ദെൻ ഇവിടേക്ക് വന്നു 2, ദെൻ ഇവിടേക്ക് 3, ദെൻ ഇവിടേക്ക് 4, ദെൻ ഇവിടെ 5, ദെൻ 6, 7. Okay, then 8. So to complete the full rotations, it will take 8 steps. Okay, so A മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? 0, 8. This will be the value അല്ലേ? 1 0 0 0 അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്? 1 0 0 0. That means we have to give 0 8 as the input. Next, we need to activate both A and B. Remaining all will be 0. That means 0C. Okay. Then next, we had to disconnect the connection from A. That means here we had to put 0. Then remaining only one B matra activate here. Remaining all 0. So that is the sequence and the input. The next one 0 1 1 B M C activate. So this is 0 6. Then the binary value. Okay. Then this അടുത്ത സി മാത്രം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. 0 2. Then next C and D 0 3 ആയിരിക്കും വാല്യൂസ്. Then D only. Okay, then 0 1. Then A and D.
that is 1 0 0 1. So 0 9, that will be the value. So ഈ ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഇൻ ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോഡ്. ഓക്കെ, ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 3 ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെ? ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിംഗ്, full stepping. In full stepping, full drive mode and wave drive mode, then half stepping. Okay, ഇതിൽ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഫുൾ ഡ്രൈവിലും ഫുൾ സ്റ്റെപ്പിംഗ് മോഡിൽ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ ഈസ് 90 degree and number of step is 8. Okay, but what is the difference between full drive mode and wave drive mode? അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. What is the difference between full drive and wave drive mode? Here you have to, you can see that in case of full drive mode, we will activate what? Two states at a time. Okay, we will activate 2 states at a time. But here in the case of wave drive mode, we will activate only 1 state at a time. Okay, only 1 state at a time. So that is the difference. All others are same. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ടേക്ക് 4 steps to complete. Now step angle is 90 degree. All others are same, but here in wave drive mode, at a time we will activate only 1 state. But in case of full drive mode, we will activate 2 states at a time. Okay, so this is the interfacing diagram. Okay, so here we are using port 2. This is our microcontroller 8051 and this will be the stepper motor. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പർ. പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ഉണ്ടാകും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ യൂസ് എ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ IC, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ULN 2003 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു IC യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അത് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിലോട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ, ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഇനഫ് കറണ്ട് ടു ഡ്രൈവ് ദ കോയിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് എ ആംപ്ലിഫയർ. ഒരു ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യും. ഹിയർ ഇൻ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ we can see 6 wires are there. 6 wires are there. The first 4 wires are connected to the microcontroller through this IC. Okay, first 4 wires, 1 2 3 4. These 4 wires are connected to the microcontroller 8051 through this IC, and 2 wires, these 2 wires are connected to the power supply. Okay, ഈ 2 വയറും നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നിന്ന് എന്താണോ ഇതിലോട്ട് ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുക്കുന്നത് ആ സീക്വൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റൊട്ടേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറിന്റെ ഇന്റർഫേസിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയുള്ളതിൽ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ ഉണ്ട്, ഒരു IC ഉണ്ട്, then this is the microcontroller. Microcontroller port 2-ലുള്ള 4 pins ആണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതുമായിട്ട്? സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോറുമായിട്ട് ത്രൂ IC വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 മോഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ മോഡ് ഉണ്ട്. ഫുൾ സ്റ്റെപ്പിങ്ങിൽ ഫുൾ ഡ്രൈവ്, വേവ് ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് സ്റ്റെപ്പിങ്സ്. ഓക്കെ, then ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.